Hi children, how are you? I hope you all are fine. Okay, welcome back to today's class. We are the class of class 4. We want to do a subject science. Okay. In the previous class we have discussed about, do you remember what we have discussed in the previous class? About the first aid, especially for the fracture as well as for the bees and the snake bite. We have discussed that. Today we are going to know about first aid for fainting. First aid for fainting. Do you know the meaning of the fainting? Anyone of you? That's a fainting and the meaning? Fainting. Fainting means unconscious. Meaning of fainting is unconscious. Unconscious person. Okay. What is the meaning of the fainting here? Unconscious. అంటే మనం అప్పుడప్పుడు స్పృహ తప్పి పడిపోయినారు అంటాం కదా. దాన్ని fainting అని అనొచ్చు లేదా unconscious person అయినా అనొచ్చు. Right. Today we are going to learn about the first aid for fainting. Means for unconscious person. Why the people will get unconscious? అసలు ఎందుకు unconscious కానీ fainting కానీ జరుగుతుంది? What is the reason? Can you tell me? Yes. The lack of oxygen supply for the brain. Lack of oxygen supply. Lack of oxygen supply to brain. But the brain ki eppudu while we are breathing oxygen inside, right? Every part of our body will get oxygen. The same way the brain is getting oxygen as a supply from the lungs. But sometimes lack of oxygen supply to the brain. Why it is going to stop? కొన్నిసార్లు ఎందుకు ఆక్సిజన్ అందదు మన బ్రెయిన్? Because the brain is the topmost part of our body. Can you tell me? Now this is the hand. You can get immediately because the lungs and the heart will be here itself. So the blood will transfer or the oxygen will transfer immediately. What about the legs? Legs also will get up to the knees. Knees for the part of the last part, what we call tip of the leg, does not gets, but it will take time. Same manner, the head is the topmost part. Because of that reason, the supply of oxygen sometimes may stop or sometimes insufficient. ఒక్కొక్కసారి సరిపోతుంది blood లో oxygen ఒక్కొక్కసారి సరిపోతుంది. So that if the lack of oxygen supply to the brain, then the person will get immediately unconscious. ఒకవేళ ఆక్సిజన్ సప్లై కరెక్ట్ గా మన బ్రెయిన్ కి అందకపోతే కరెక్ట్ గా మన ఎమోట్ ఏమవుతున్నాం, we are going to be unconscious. Unconscious లోకి వెళ్ళిపోతాం. Unconscious అంటే ఏంటి? కళ్ళ కింద పడటం, లేకపోతే immediately what we know, our body will get sweatings and we don't know what we are feeling. ఏం జరుగుతుందో పక్కన మనకు అర్థం కాదు. Just we are feeling something illness. We will feel something, our eyes are rounding, or we can say sweating, or we can what we call times. 2 times. Every object will look for 2 or 3 times. Or normally the one object will look only the one. But sometimes if we are in a fainting situation, we can see the object 2 to 3. Then we know that we are in the unconscious, going to be unconscious. Appudu manaku ardhamavuthundi manam unconscious loki vellipothunam. Then what we should do? What are the precautions we can do? Yes. First of all, if we feel something ill, we should sit and calm or lie down on ground. ఒకవేళ మనకు ఫీలింగ్ ఉంది, మనం కింద పడిపోతామేమో అలా కనిపిస్తుంది మనకి సిచ్యువేషన్, ఒకటి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? we should sit at one place. ఒక ప్లేస్ లో జాగ్రత్తగా we have to get the fresh air. ఎయిర్ కరెక్ట్ గా మనకి అందేటట్టు, మీన్స్ ఎవ్రీవేర్ ద ఎయిర్ షుడ్ బి దేర్. అంటే ఫ్యాన్ ఆన్ చేసుకొని ఫ్యాన్ మిడిల్ లో కరెక్ట్ కూర్చున్నాను, అప్పుడు ఎయిర్ మనకి తగులుతుంది. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనం కూర్చునే ఓపిక లేదు, దెన్ we should lie down. మనం ఖచ్చితంగా కింద పడుకోవడం కానీ ఎక్కడైతే ప్లేస్ ఉంటుందో అక్కడ పడుకోవడం చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? జస్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ విల్ వియర్ ద టైట్ క్లోత్స్. ఎప్పుడు మనం టైట్ క్లోత్స్ వేసుకుంటున్నాం నార్మల్లీ, బికాస్
we are coming to the school or somewhere, almost we will wear the socks, shoes, and the ties neck of the at the neck we will use the tie also. So that because of that tight clothes, it does not go inside our body properly. ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఇప్పుడు నైట్ డ్రెస్ వేసుకున్నాం మనం we will feel comfortable. Why? Because it will be the loose. The same manner, daily we are going to outside, so we will wear the tight dresses. If we are feeling fainting or unconscious, then we should lose our tie, or we should remove the shoes, and we should leave a one or two buttons. Then the air will enter into our body. Then we will get some of the sufficientness of the air. Appudu mana body ki sufficient air tagulutundi. Appudu maatrame we will get, we are going to be conscious. Mali conscious ga raavadaniki chances ekkuva untayi. So always, every time, maximum try chance we should wear the loose cloth. If it is possible, try to wear it. If it is not possible, whenever we feel unconscious or getting unconscious, we should lose our clothes. That's it. Or we should use the always, most of the time, air should be sufficient. Andukosame class lo running windows open cheyandi teacher endem cheppidante, air should be moved from one place to another place. Fresh air bite localki raవాలి, bad air బయటకి వెళ్ళిపోవాలి. అలా అయితే మనకి ఆక్సిజన్ సప్లై కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. Everyone will be healthy. Now we will look after our textbook image, then you will get the clarity about today's topic. Yes, sir. First aid for an unconscious person. What we are going to look after? First aid for unconscious person. Unconscious person ki elanti first aid cheyalani chuddam. When someone has fainted or is unconscious, we should, ఎవరైనా ఒకవేళ అన్కాన్షియస్ గా కానీ ఫెయింటింగ్ సిచ్యువేషన్ రెండు ఒకటే, ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేయాలి? చెక్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ బ్రీతింగ్. ఫస్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి? బ్రీత్ ఉందా లేదా. నార్మల్లీ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రీట్ ఎనీ పర్సన్, ఎవరైనా ముందు మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి? బ్రీతింగ్ ఉందా లేదా. we can touch at the nose or we can keep our finger at the nose and we can identify whether he is breathing or not. Next one, place the person in a recovery position. రికవరీ పొజిషన్ లో అంటే చాలా కామ్ ఉన్న ప్లేస్, నీట్ గా ఉన్న ప్లేస్ లో యూ షుడ్ రికవర్, తొందరగా రికవర్ అయ్యే ప్లేస్ లో మనం పడుకోబెట్టాలని చెప్తున్నాం. టు డూ సో, టర్న్ ద పర్సన్ టు ద సైడ్ అండ్ జెంటిల్లీ పుష్ ద హెడ్ బ్యాక్వర్డ్స్. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ మీకు పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే సైడ్ కి రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి కానీ పడుకుంటుంటాం కదా, సేమ్ అలానే ద పర్సన్ హ్యాస్ టు లై డౌన్ ఫర్ ద సైడ్ వైపు పడుకోబెట్టి we should push the backbone or the head. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ we will take the head massage చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, పైకి కిందికి ఒకసారి, సేమ్ లైక్ దట్ we should move the head as well as the backbone. Then only the person will get the sufficient air. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎయిర్ కిందికి పైకి మూవ్ అవుతుంటుంది. మీన్స్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ will improve the fastness. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫాస్ట్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆక్సిజన్ కరెక్ట్ గా అందుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we should check the blood, oxygen, breathing, whether he is breathing or not. Then afterwards person should be in the right side portion of the body. Then we should, what we call a scrub, or we can say massaging like we should. Then the person is trying to get recover. Next, get the medical help. If you are not going to get the person unconscious, ఒకవేళ ఎన్ని చేసిన కాన్షియస్ లోకి రావట్లేదు, బ్యాక్ బోన్ రబ్ చేసాం, నెక్స్ట్ హెడ్ మసాజ్ లాగా చేసాం, అయినా కాన్షియస్ లోకి రాకపోతే ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్ గా గెట్ ద మెడికల్ హెల్ప్. మనం అప్పుడు ఎమ్మడిగా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. డ్రాయింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ షాక్ ఆర్ ఎమర్జెన్సీస్, ఒకవేళ అప్పుడు కూడా రాకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ షాక్. ఎలక్ట్రికల్ షాక్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ మైన్యూట్ ఎలక్ట్రికల్ షాక్. మనకు షాక్ కొడితే ఏమైంది? ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అంత దూరంలో పడతాం. Means the body will get activated, more activated. Appudu activating ekku avutundi undadanటే. So that only we will ask the person to get, yes, డాక్టర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఒకసారి స్మాల్ ఎలక్ట్రికల్ షాక్ ఇస్తాడు. లేదా ఎమర్జెన్సీ అంటే ఇప్పుడు అతను బతకలేని పరిస్థితిలో మాత్రమే, ఎమర్జెన్సీ అంటే మేబీ ఛాన్సెస్ 50-50 ఛాన్స్ అని చెప్తారు కదా డాక్టర్, అప్పుడు మాత్రమే ఎలక్ట్రికల్ షాక్ ఇస్తాడు. We should never get into the water to save a drowning person. ఏంటి? ఒకవేళ మనం డ్రోనింగ్ అంటే ఏంటి? మునుగుతూ తేలుతున్న పర్సన్ ని మనం కాపాడడానికి ఎప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటర్ లోకి ఎంటర్ కావద్దు. బికాస్ వెదర్ హూ నోస్ హీ ఈస్ డైడ్ ఆర్ హీ మే లీవ్. ఎవరికి తెలుసు అతను చనిపోయాడా బతుకున్నాడా? మనకు తెలియకుండా మనం వెళ్ళామనుకున్న దాంట్లోకి we may get in problems or we may get
We don't know the swimming properly, so we will also going to die. So that we should not go there. Next, use a stick or rope to reach the drowning person. ఏం చేయాలి అప్పుడు రోప్ కానీ లేకపోతే స్టిక్ కానీ యూజ్ చేసి ఆ పర్సన్ ని బయటికి తీసుకురావడానికి ట్రై చేయాలి. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ నాట్ బ్రీతింగ్, ఒకవేళ ఆ పర్సన్ బ్రీతింగ్ చేయకపోతే, a trained person is required to help the person to start breathing again. ఒకవేళ బ్రీతింగ్ లేకపోతే మళ్ళీ ఎవరైనా ఒకరు చాలా దాని గురించి తెలిసిన వాళ్ళని పిలుచుకొచ్చి మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు స్టార్ట్ బ్రీతింగ్, మళ్ళీ అగైన్ బ్రీతింగ్ లోకి స్టార్ట్ చేయాలి. షౌట్ ఫర్ హెల్ప్, అప్పుడు ఏం చేయాలి షౌట్ ఫర్ హెల్ప్. We should ask for the help. Help please or help me like that we should ask the person. Actually in the place of the second point once again, a trained person is required to help the person to start breathing again. Breathing again and ఏం చేయాలి first we should use the breath by the mouth and mouth to mouth. మన మౌత్ లో నుంచి అవతల మౌత్ లోకి మనం బ్రీత్ పంపిస్తుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి మేబీ కాన్షియస్ లోకి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, హూ నోస్, we are not perfect in that, so that we are asking the known person to give the breath. Next image, we are going to look after the next image. Yes, in case of an electrical shock, ఒకవేళ electrical shock switch the electrical supply, switch off the electrical supply. ఒకవేళ electrical shock ఒకవేళ వస్తుంది అనుకుంటే అప్పుడు ఏమంటే ఏం చేయాలి switch off the electrical supply. అప్పుడు ఏం చేయాలి whether it is the plug board or whether it is a main, we should off it. Next, if you cannot reach the electric switch, use a wooden stick to push away the wire or the object causing an electrical shock. ఒకవేళ మనం మన దగ్గరికి వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి వుడ్ అయితే ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ షాక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. వుడెన్ కానీ నెక్స్ట్ ఇంకోటి అయితే స్లిప్పర్స్ డస్ నాట్ టేక్ ద ఎలక్ట్రికల్ షాక్. అందుకోసమే మనం ఏం చేయాలి వుడెన్ స్టిక్ కానీ వుడెన్ క్లాత్స్ వుడెన్ కానీ ఏదైనా వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అది అక్కడ నుంచి ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సప్లై ఆపేస్తుంది. అందుకోసమే we should use electrical supply to stop by using the wooden logs or wooden stick. Next point, call an adult for help. Next thing, we should call an adult for help. If the victim is not breathing, a trained person is needed to help the person to start the breathing again. Already I told you, we are very small kids. It means of course, in place you should call an adult, and as well as who is trained about the breathing. ఎవరికైతే బ్రీత్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చే అంత కెపాసిటీ ఉంటుందో వాళ్ళని పిలిచి మాత్రం మనం బ్రీతింగ్ ఇవ్వాలి. బికాస్ who knows who is having the breath properly. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది బ్రీత్ కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు అదర్ పర్సన్ మే ఆల్సో విల్ ఎఫెక్ట్. మనం బ్రీత్ ఏంటి ఒకసారి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేటప్పుడు హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద బ్రీత్ we should breathe and we should give to him so that other person may also will affect. మనకు కూడా ఆక్సిజన్ ఒకసారి అందకపోవచ్చు. అందుకోసమనే ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ గా బ్రీత్ ఇవ్వగలుగుతారో వాళ్ళని మాత్రమే హెల్ప్ తీసుకోండి అని చెప్తున్నాను. Do you know the first 8 steps to be followed after a red and bite are the same as the dog beasting. Red and bite మనకి తెలుసు. రెడ్ అండ్ అంటే మీరు గండు చీమలు కట్ట చెప్పారండి. గండు చీమలు కానీ లేకపోతే ఇంకా కొన్ని when we go for the mango trees or papaya trees, you can find some red color ants. అవేంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. దే విల్ లీవ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఏరియాస్, ఓన్లీ ఇన్ ద వాట్ వి కాల్ ఫార్మ్స్ అంటే ఎక్కడైతే తోటలు ఉంటాయో ఎక్కడైతే ఫారెస్ట్ ఉంటుందో అదే ప్లేస్ లో ఉండే యాంట్స్, రెడ్ యాంట్స్ కానీ బ్లాక్ యాంట్స్. ఇఫ్ దే బైట్ సేమ్ మనకి బీక్ ఎంత పొడిగైతే స్ట్రింగ్ ఉంటుందో రెడ్ యాంట్స్ కూడా అలా స్ట్రైట్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి ముళ్ళు లాంటిది ఉంటుంది. అది కుడితే కంపల్సరీగా ఆ స్ట్రింగ్ మన బాడీలోకి దిగుతుంది. So we should the treatment has to be followed how the bee sting. First thing we should wash the wound, then afterwards we should apply some ointment, then also we should pluck out the sting from the skin. Ala chestene the poison does not enter into our body. Same these things to be followed for the red ant also. Next we are going to see the meanings. Glossary. Yes, severe means great or intense. Severe అంటే చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ గా, ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే ఇంటెన్స్, పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉంది అంటాం కదా దాన్ని సివియర్ అంటారు. నెక్స్ట్ స్లింగ్ అండ్ స్ప్లింట్ ఆల్రెడీ we have discussed. Sling, a piece of cloth tied around the neck to support an injured arm.
మనకి కట్టేసుకుంటాం కదా మనం చేతి చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కడ వేసుకుంటాం కట్టు నెక్ వేసుకుంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్లింగ్ and the splinter a thin sheet piece of plastic or some other materials which keeps a broken bone in a place. A splinter we can use the sticks or we can use the bandage to avoid the breakage of the bones. That is nothing but the splinter. Now we are going to write our worksheet. What the worksheet has done. Yes, all of you will look after that. I saw that. Yes. First aid for fainting. First one, we should read the 3 points. Check the patient breathing by the tilting his or her backbone, head or backbone. ఏం చెప్పా మన క్లాస్ లో స్టాటిక్ లోనే చెప్పాం బ్యాక్బోన్ ఉన్న హెడ్ ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటే బ్రీతింగ్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి. చెక్ ఇఫ్ ద చెస్ట్ ఈస్ రైజింగ్ అండ్ ఫాలింగ్. మనం బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు మన చెస్ట్ రైజ్ అవుతుంది ఫాల్ అవుతుంది అంటే పైకి వస్తుంది మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది అలా ఉందా లేదా చూడమని చెప్తున్నాం. యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ బై ద ఫీలింగ్ ద పర్సన్స్ బ్రీత్ బై on your cheek ద్వారా కూడా తెలుస్తుంది because the on the head we can see the nerves because of that nerves also whether he is breathing or not we can see. మనకి eyebrows పైన ఉన్న forehead దగ్గర తెలుస్తుంది 2 or 3 nerves will be there. If we touch there we can understand whether we are breathing or not. Next, turn the patient on his or her side and tilt the head backward side కి మనం గోల పడుతున్నామో అలా పెట్టేనా చెప్తున్నాం. This is called the recovery position. కింద పిక్చర్ కనబడుతుంది రికవరీ పొజిషన్ అంటే ఎలా ఉంది. yes the head is tilted to backward to prevent the tongue from blocking the passage of air. ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది కొంతమంది మనం if we are unconscious we may close our mouth also because of that tongue may be avoiding air to enter into the body so that if we are going to in the recovery position person of recovery position ఉంటే tongue will be in the straight manner కట్ manner లో ఉంటుంది కాబట్టి air enter అవుతుందని వాళ్ళ opinion. Call for an ambulance or the send someone for an ambulance or the medical help. ఎవరినో ఒకరు మెడికల్ హెల్ప్ కి పంపించండి అని చెప్తారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హౌ కెన్ వి చెక్ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఇస్ బ్రీతింగ్. ఎలా చెక్ చేయొచ్చు బ్రీతింగ్ ఉందా లేదా. we can check yes we can check for breathing by seeing if the chest is rising and falling. The chest is rising and falling. We can also feel the breath. On our cheeks. Yes, sufficient. Feel the breath on our cheek. Yes, fine. It is sufficient for the first answer. Two types of things I have given you. If you are interested, you can write the third point also. Next, why is it important to tilt the head backward if the person has fainted? ఎందుకు ఆ person ని back side తిప్పమని అడుగుతున్నాడు. If the person is unconscious, the head is tilted. Tilted backwards to prevent the tongue from blocking the passage of air. Why we are going to be in the recovery position? Because the tongue may avoid the breathing. So that if we are in the recovery position, tongue will get straight, then the person will get air. Third question. If an unconscious person needs to be shifted to a hospital, how should he or she made to lie on the structure? Ela padukobettali structure మీద. The person should be turned on his side and the head should be pushed backwards. Yes.
person same recovery position ఎలా అయితే నేల మీద ఎలా అయితే పడుకోబడతాం the same manner on the structure also we should keep the person in a side of his body as well as the head should be upward or the you can say backward. Right, now we have completed our worksheet also. Yes, I hope it is clear. Is that done? Okay, fine. Today we have discussed about the first aid for the painting. Most of you have understood, I think. Okay. Regarding this topic, I am going to send you the worksheet, children. Try to complete the worksheet and get ready for your next class. Advance happy Christmas for you. May all your wishes come true by this New Year as well as for the Christmas also. Okay, children. Bye. Get ready for the next class.